Okay, hello students. Today we are going to practice some listening practice for your better understanding of English language, because listening is one of the most important parts of a language learning. If you can't understand the language by listening the others people, that how they are speaking, what they are speaking, then you can't communicate. So one of the most important factor of communication is listening. Today we will hear a part of a speech from Bill Gates' speech, and you have been given a passage in the group, and you will just listen the speech and fill out the spaces, the gaps. You will very minorly you will listen the speech of Bill Gates and fill the gaps. The word missing here, you will fill it. So this is the speech. This is a commencement speech at Harvard University. You know that Bill Gates is the dropout of Harvard University. Thank you. President Bach, former President Rubenstein, incoming President Faust, members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, parents, and especially the graduates. I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. Can you listen it properly? Okay. I Fine. want to thank Harvard for this honor. I'll be changing my job next year, and it will be nice to finally have a college degree on my resume. I applaud the graduates for taking a much more direct route to your degrees. For my part, I'm just happy that the Crimson called me Harvard's most successful dropout. I guess that makes me valedictorian of my own special class. I did the best of everyone who failed. But I also want to be recognized as the guy who got Steve Ballmer to drop out of business school. I'm a bad influence. That's why I was invited to speak at your graduation. If I'd spoken at your orientation, fewer of you might be here today. Harvard was a phenomenal experience for me. Academic life was fascinating. I used to sit in on lots of classes that I hadn't even signed up for. And dorm life was terrific. I lived up at Radford, the Career House. There were always a lot of people in my dorm room late at night discussing things, because everyone knew that I didn't worry about getting up in the morning. That's how I came to be the leader of the antisocial group. We clung to each other as a way of validating our rejection of all those social people. So from here, okay, this is a part of the speech, and so listen to me. Then think of that how minorly you have to listen, and you have to grow a habit of listening, otherwise you can't understand what they are talking. So, and here your question, which I have been already given to you. This is the text. You have already been given in the group, and you have to fill the gaps. You have to fill the gaps here. So here, this is the
question and you just think that how many of you can answer. আমরা কয়টা বুঝতে পেরেছি এখান থেকে? 2-4টা কি পেরেছি? 5টা। ওকে, ভেরি গুড। ইউ 7, দ্যাটস নাইস। একটু শুনে ইয়ে করতে হবে এবং দিস ইজ দ্য জাস্ট প্র্যাকটিস। Don't worry, and in your free time or when you are at home, you just try to listen, try to watch movies and try to, without subtitle, you just try to grab their utterances, their pronunciation, তারা কি বলছে একটু ভালো করে মাইন্ড নোট দিয়ে শুনতে হবে। সাবটাইটেলগুলো দেখলে আর ওদের প্রনাউন্সিয়েশন ওগুলি আর ইয়ে হয় না। হ্যাঁ, উইদাউট সাবটাইটেল ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে ওর সাবটাইটেল বাদ দিয়ে দিয়ে শুনলে তখন মানে জিনিসটা আরও ভালো বোঝা যাবে। অ্যাট ফার্স্ট প্রথম দিকে হবে না, প্রথম দিকে ওকে ইউ ক্যান ট্রাই টু ওয়াচ দ্য সাবটাইটেলস because this is foreign language and their pronunciation, their accent is completely different from ours. তাই না? আমাদের মতো তো হবে না, ওদের pronunciation তো একদম ডিফারেন্ট হবে। সো নাম্বার ওয়ান, I want to thank Harvard for this timely honor. I have been changing my job next year and it will be nice to finally have a college degree on my yes on my resume, right, college degree on my resume. Okay, তো এটা কয়জন পেরেছেন? Oh, fine, very good. IELTS এর লিসেনিংও এরকম থাকবে যে আপনাকে, হ্যাঁ, এখানে তো আমরা তো ভিডিও দেখলাম, হেডফোন থাকবে and there will a question and you have to fill out the gaps. Next, I upload the graduates today for dash for taking a much more direct route to their degrees. মানে উনি যারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন তাদের ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রামে উনি বলছেন যে আপনারা খুব ভালো একটা কাজ করেছেন, আপনারা ডিরেক্ট রুট নিয়েছেন বিকজ বিল গেটস ডিরেক্টলি করতে পারেননি ওনার গ্র্যাজুয়েশন, উনি আগে ড্রপ আউট হয়েছেন, তারপর অনেক লাইফের আপস অ্যান্ড ডাউনস অনেক কিছু। ওকে, for taking a much more direct route to your degrees. For my part, I'm just happy that the Crimson has called me Harvard's most successful dropout. এটা কি হয়নি? সাকসেসফুল ড্রপ আউট, এটা বুঝতে পারেননি? মানে হ্যাঁ, মানে লিখার টাইম পান নাই? ও, মানে লিসেনিং এর বিষয়টা এমন যে আপনাকে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম লিখতেও হবে, কারণ পরে তো আবার মনে থাকবে না। আবার যেটা IELTS এর লিসেনিং এ কি আবার স্পেলিংটা ঠিক করতে হবে। স্পেলিং ধরেন সাকসেসফুল, ইয়েস 40টা থাকে, এখানে 4টা পার্ট থাকে। ফার্স্ট পার্টটা ইজি, সেকেন্ড অ্যান্ড ফার্স্ট পার্ট ইজি, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ পার্ট ইজ টাফার, difficult, more difficult than first and second part. তো এটা হচ্ছে 40। তো যাই হোক, in our practice class we just want to have a flavor so that you can have some effective classes in for your future endeavors, for your future career. So most successful dropout, I guess that makes me dash of my, এইটা হ্যাঁ, এটা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারেন নাই, তাই না? ভ্যালিডিকশন হচ্ছে কি যে বিদায় বেলায় কিছু বলা, ভ্যালিডিকশন। এইটা একটু টাফ হতে পারে। ভ্যালিডিকশন এই ওয়ার্ডটা হয়তো অনেকেই নতুন শুনছেন, সেটারই হচ্ছে ভ্যালিডিক্টেরিয়ান, মানে হচ্ছে যে মনে করেন আপনারা যখন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করবেন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, তখন একটা লাস্ট ক্লাসে একটা বিদায়, ওকে সামওয়ান উইল কাম ওভার হেয়ার অ্যান্ড সে সামথিং, হ্যাঁ, অন বিহাফ অফ ইউ, আপনাদের পক্ষ থেকে কেউ একজন আসলো, তো সেটাকেই বলছে ভ্যালিডিক্টেরিয়ান। তা বলছে যে আই গেস দ্যাট মেক্স মি ভ্যালিডিক্টেরিয়ান অফ মাই ওন স্পেশাল ক্লাস, মানে বলছে যে মনে হচ্ছে যেন আমি আমার সেই স্পেশাল ক্লাসের আমি একজন বিদায়ী বক্তৃতা দিচ্ছি। হ্যাঁ, ভ্যালিডিক্টেরিয়ান, এটা একটু বোঝাটা কঠিন। ভ্যালিডিক্টেরিয়ান
এটা হয়তো অনেকেই বুঝেননি, তাই না? এটা একটু আর যদি বুঝে থাকেন ভেরি গুড। নেক্সট, ওকে, I also want to be recognized as the guy who got Steve Ballmer to drop out of business school. Steve Ballmer হচ্ছে former CEO of Microsoft company. He is also a billionaire. I am a bad student influence. I am a bad influence, মানে bad influence বলছে কি যে মানে আমার সাথে থেকে মানে হচ্ছে যেন সেও ড্রপ আউট হয়েছে, স্টিভ বামারের কথা। হ্যাঁ, ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স, এটাকে কি মনে হচ্ছিল? স্টুডেন্ট মনে হচ্ছিল। ওকে ওকে, দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু প্র্যাকটিস। আমরা প্র্যাকটিস করছি ওই কারণেই তো, ওদের ইংলিশ বা ওদের একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা চাইনিজ জাপানিজ হোক বা যে ইংলিশ, এটা তো একটু অনেকবার একটু শুনতে হয় বারবার। উইথ দ্য পিপল, আমাদের বাংলা যেমন অন্যরা বুঝতে পারবে না, তাই না? সেরকম it needs practice. That's why we are practicing here. Okay, I am a bad influence. That's why I was invited to speak at your graduation. If I had spoken at your, এটা কি? At your orientation, right? কে বলছেন? Orientation মানে বলছে যে আমার ইনফ্লুয়েন্সটা আমি খারাপ, মানে আমি যদি আপনাদের অরিয়েন্টেশনে বলতাম তাহলে হয়তো ফিউয়ার অফ ইউ মাইট বি হিয়ার টুডে, তাহলে হয়তো অনেকেই ড্রপ আউট হয়ে যেত। মিনিংটা এরকম যে আমি আপনাদের গ্র্যাজুয়েশনে বলতে এসেছি, আফটার গ্র্যাজুয়েশনে, যে গ্র্যাজুয়েশনে, কিন্তু ইফ আই হ্যাড স্পোকেন অ্যাট ইয়োর অরিয়েন্টেশন, আমি যদি আপনাদের অরিয়েন্টেশনে বলতাম। নাম্বার 6, অরিয়েন্টেশন মানে লিসেনিংয়ের মেইন যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যে টিপস বলেন, যে ট্রিক্স বলেন, সেটা হচ্ছে যে মাইনারলি শুনতে হয়, একটু মনোযোগটা, হ্যাঁ, ফোকাস দিয়ে অনেক বেশি অ্যাটেন্টিভলি। নেক্সট, হার্ভার্ড ওয়াজ জাস্ট আ ড্যাশ এক্সপেরিয়েন্স ফর মি। ইয়েস, ফেনোমেনাল এক্সপেরিয়েন্স, এটা কি সবাই বুঝেছিলেন? What is the meaning of phenomenal? Phenomenal means, yes, অসাধারণ, amazing, extraordinary। বলছে যে হার্ভার্ডের এক্সপিরিয়েন্সটা আমার জন্য ফেনোমেনাল এক্সপিরিয়েন্স ছিল। মানে নর্মালি কি আমরা অ্যামেজিং ওয়ার্ডটা জানি, এক্সট্রাঅর্ডিনারি এইসব জানি, কিন্তু ফেনোমেনালটা ওকে এটা একটু কম আমরা হয়তো জানি, অনেকেই জানতে পারে phenomenal experience, that means very amazing experience to me. Next, academic life was dash কি কোনটা was কি বলেছিল? fascinating, এরকম বলেছিল না? কি শুনেছিলেন? what have you listened? আমরা কি আরেকবার শুনবো? হ্যাঁ, terrible, একটু কি যাবো শুনবো কি বলেছিল ওখানে? মানে লিসেনিং কি বারবার শুনতে হয়, দেখি একাডেমিক লাইফ কি বলেছিল একটু আমরা। Radcliffe is a great place to live. ওকে, There were more. একাডেমিক লাইফ দেখি কোথায় আছে। I'm a bad influence. I'm a bad influence. That's why I was invited to speak at your graduation. If I'd spoken at your orientation, fewer of you might be here today. Harvard was a phenomenal experience for me. Academic life was fascinating. মানে ফেনোমেনালটাই একটু কম বোঝা যাচ্ছিল আমার মনে হচ্ছে। ওকে, দেখি আরেকবার একটু ফেনোমেনালটা শুনি। That's why I was invited to speak at your graduation. If I'd spoken at your orientation, fewer of you might be here today. Okay. Harvard was a phenomenal experience. Academic life was fascinating. Okay. Lots of classes that I hadn't even signed up for. Okay, next আমরা okay, here. তাহলে fascinating স্পেলিং এই যে fascinating স্পেলিংটাও খেয়াল রাখতে হবে। fascinating
Next, I used to sit on lots of classes I hadn't even signed up for, and dorm life was dash. Dorm life ta kemon chilo? Dorm life was dash. Dorm life, dekhi dorm life ta shuni. Dorm life ta kemon? Dorm life was terrific. Terrific. Dorm life was terrific, right? Dorm life was terrific. A terrific and fascinating ta ekটু ইয়া হয়ে গিয়েছে তাই না? Dorm life was terrific. I lived up at Radcliffe in Courier House. There were always lots of people in my dorm, okay? That's how I came to be the leader of antisocial group. We clung to each other as a way of validating our, yes? কি শুনেছেন? Validating our dash of all those social group. Okay, we should go to the Courier House. Okay. There were always a lot of people in my dorm room. একবার কিন্তু শুনে হয় না, বারবার শুনতে হবে। Because everyone knew that I didn't worry about getting up in the morning. That's how I came to be the leader of the antisocial group. We clung to each other as a way of validating our rejection of all those social people. Validating? Radcliffe was a great place to live. Okay. Radcliffe in Courier House. Courier House. There were always a lot of people in my dorm room late at night discussing things. Because everyone knew that I didn't worry about getting up in the morning. That's how I came to be the leader of the antisocial group. We clung to each other as a way of validating our rejection of all those social people. Radcliffe is a great place to Intention. live. There were more women up there. Validating our okay, rejection. Validating our rejection of all those social people. মানে নিজেকে অ্যান্টি সোশ্যাল বলছে তো, ভ্যালিডেটিং আওয়ার রিজেকশন এটা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন তাই না? কিন্তু কি বারবার আপনি বুঝেননি? ক্রিকেট না ইন্টেনশন। Okay, so don't take tension, okay? You just try to get a habit. At first you can listen the animated movie, animated film. Animated film গুলোতে কি অনেকগুলো হ্যাঁ ওয়ার্ডগুলো খুব ইজি, আবার ইয়ে থাকে অনেক স্পষ্ট থাকে, ক্লিয়ার। ছোট বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে করা খুব ক্লিয়ার। অ্যানিমেটেড ফিল্মগুলো দেখলে একটু ইয়ে হবে, দেন ইউ গো ফর the movie, English movie. Okay, so this is the sample. I'm just trying to give you the sample that how listening can be practiced. Okay, and today some of you did very well. অনেকেই তো 5-6টা 7টা পর্যন্ত হয়েছে 10টার মধ্যে out of 10. Okay, so in the next class we will go for some reading practice. Okay, off. Switch off.